Hi guys, நம்ம இந்த வீடியோவில் different types of courts, different types of rights and major constitutional amendments பற்றி பார்க்க போகிறோம். First, High Court. High Court functions were not created for first time by Constitution. New High Courts have been created after 1950. High Court were established first under the Indian High Courts Act 1861. First High Courts வந்து 3 presidency citiesல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. கல்கட்டா, பாம்பே அண்ட் மெட்ராஸ் in 1862. அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் 1966 வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹை கோர்ட்ஸ் ஹவ் அப்பேலேட் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஓவர் லோவர் கோர்ட்ஸ். இதில் வந்து 2 லீகல் டேர்ம்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து அப்பேலேட் அண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். அப்பேலேட்டோட மீனிங் என்னென்னா கன்சர்ன்ட் ஆர் டீலிங் வித் அப்ளிகேஷன் ஃபார் டெசிஷன்ஸ் தட் ஹேஸ் டு பி ரிவர்ஸ்ட். அண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா the official power to make legal decisions and judgments. ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா High Court has the power to hear appeals against the judgment of the subordinate courts within its territories. இந்த பவர் வந்து 2 கிளாஸிஃபை இருக்குது. அதுதான் civil and criminal jurisdiction. Next slide. High Courts have right jurisdiction to enforce fundamental rights. அதாவது ரைட் அப்படின்னா லீகல் ரிட்டன் டாக்குமெண்ட், ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன போன ஸ்லைட்லேயே சொன்னேன். ஸோ High Court has the power to alter or change, to make a change in the fundamental right. Next point, High Courts, Bombay, Calcutta and Delhi have ordinary original civil jurisdiction for respective cities. Ordinary original civil jurisdiction அப்படின்னு என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா where the appeal goes first. அந்த கேஸோட அப்பீல் ஃபஸ்ட்டு எந்த கோர்ட்டுக்கு போகுதோ அதுதான் வந்துட்டு ஆர்டினரி ஒரிஜினல் சிவில் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு இந்த பாம்பே, கல்கட்டா அண்ட் டெல்லிங்கிற ரெஸ்பெக்டிவ் சிட்டிஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை கோர்ட்ஸ் கேன் ஹியர் ரெஃபரன்சஸ் மேட் பை த இன்கம் டேக்ஸ் அப்பேலேட் ட்ரிபியூனல் அண்ட் அதர் ட்ரிபியூனல். ஹைகோர்ட் வந்துட்டு மெயினாக இன்கம் டேக்ஸ் அப்பேலேட் ட்ரிபியூனல் கிட்டேருந்து வந்து அவங்க ரெஃபரன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி அவங்க அதர் ட்ரிபியூனல்ஸ் கிட்டேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். The right jurisdiction vested in all high courts by the constitution. இந்த ரைட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்துட்டு எல்லா ஹை கோர்ட்டுக்குமே அந்த பவர் இருக்குது to enforce fundamental rights. The next one is subordinate courts. The subordinate civil and criminal courts functions under ordinary law. There are different types of laws. அதில் வந்து civil and criminal courts வந்து ordinary law வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. The powers change from time to time, but basic pattern remains the same. இந்த பவர்ஸ் வந்துட்டு அடிக்கடி வந்துட்டு they used to change it, பட் அந்த பேசிக் பேட்டர்ன் அதாச்சும் அந்த கோர்ட் ஃபாலோ பண்ணுறது பேசிக் பேட்டர்ன் வந்துட்டு அது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். பட் த பவர்ஸ் சேஞ்ச். created not under constitution but created laws of competent legislature. legislature அப்படின்னா என்னென்ன வந்துட்டு போன டைமே சொல்லியிருக்கேன். என்னென்னா a group of people who have the power to make and change laws. competent legislature அப்படின்னா the people who have the skill and ability to create or alter the laws. அவ்வளோதான். The next one is civil courts. It is district court presided by district judge with the additional district judges for each district. டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் வந்து இருப்பாங்க வித் அடிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வந்து இருக்குது. த ஜட்ஜஸ் கால்ட் சபார்டினேட் ஜட்ஜஸ் அண்ட் சம் ஸ்டேட்ஸ் முனிசிஃப்னு வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஓகே, தீஸ் கோர்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் அண்டர் ஸ்டேட் லாஸ். எப்படி வந்துட்டு இந்த சபார்டினேட் கோர்ட்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் லாஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி சிவில் கோர்ட்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் அண்டர் த ஸ்டேட் லாஸ். நெக்ஸ்ட், கிரிமினல் கோர்ட்ஸ். Criminal courts consist of the magistrate and the courts of session. Magistrates have divided the code of criminal procedure into judicial and executive magistrates. Code of criminal procedure அப்படின்னா it's the main legislation on procedure for administration of substantial criminal laws. இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு எல்லா ப்ரொசீஜரும் வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு மெஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் ஹவ் பி டிவைடட் இன்டு 2 கால் ஜுடிஷியல் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். மெஜிஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிறவர் வந்து யார் அப்படின்னா ஹூ கண்டக்ட்ஸ் அ கோர்ட் த டீல்ஸ் வித் மைனர் தெஃப்ட்ஸ் அண்ட் கிரைம்ஸ். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மெஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் இனிஷியல் டெசிஷன் இன் கிரிமினல் கேசஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். Executive magistrate do not try criminal prosecutions and jurisdiction in importance for public tranquility. எந்த ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுமே எந்த ஒரு கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷனோ இல்லை ஜூரிஸ்டிக்ஷனோ டேக் ஓவர் பண்ண மாட்டாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா டு சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ட்ரான்குவாலிட்டி. பப்ளிக் ட்ரான்குவாலிட்டினா என்னென்னா some group of persons doing an activity that causes disturbances of the peace in the society.
இந்த சொசைட்டிக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வந்துடக்கூடாது, அவங்களோட பீஸில் வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி சம் கிரிமினல் ப்ராசிக்யூஷன்ஸ் அண்ட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த ப்ரொசீடிங்ஸ் do not end in conviction but in certain types of restrictive orders. Conviction அப்படின்னா a formal declaration or the decision of the judge in a court of law that someone is guilty of a criminal offense. அதாவது இந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் எதுவுமே ஒரு கன்விக்ஷனுக்கு வராது, பட் ஆனால் சர்டன் டைப்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆர்டர்ஸை வந்து கொடுக்கும். ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த விக்டிம் தான் வந்து தப்பு பண்ணியிருப்பாங்கங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, பட் அந்த விக்டிம்னால் நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் இருக்கிறதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆர்டர்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. In some states, by local amendments, executive magistrates have vested with powers to try certain offences. அதாச்சும் சில ஸ்டேட்ஸில் மட்டும் பை சம் லோக்கல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ் கேன் யூஸ் தேர் பவர்ஸ் ஃபார் டீலிங் சர்டன் கிரிமினல் கேசஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜஸ்டிஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஜஸ்டிஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்துட்டு டேக் ஓவர் பண்ணலாம். த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், ஜஸ்டிஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஹேவ் 2 classes, செகண்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்துட்டு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜஸ்டிஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் கேன் சென்ட் அ பர்சன் டு ஜெயில் ஃபார் அப் டு 3 years and can inflict a fine of rupees 5,000, and the second class justice magistrate can send a person for jail for 1 year and can inflict a fine of rupees 3,000. Second point, justice magistrates are to control the court of a session. First, court of a session அப்படின்னா என்னென்னா, it's the highest criminal court in the district and tries serious offenses. அதாச்சும் நிறைய serious offensesல டீல் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அந்த கோர்ட். Judicial magistrates have control over the court. Third point, the powers of the magistrate of 2 clauses varies from grade. அது நம்ம as of முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் செகண்ட் கிளாஸ்க்கு இருக்கிற அந்த டிஸ்டிங்விஷ் இருக்குல்ல, அதுதான் it varies from grade. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு the court of session can try all offences and has power to award sentence. அந்த கோர்ட் ஆஃப் செஷனில் வந்துட்டு என்ன விதமான அஃபென்சஸ் நடந்தாலும் it has the power to award sentence. A sentence of death requires confirmation by high court. அதாச்சும் சென்டென்ஸ் டு டெத் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி it has to get confirmation from the high court. In some cities including 3 presidency towns and Ahmedabad and Delhi, magistrates are called metropolitan magistrates and courts are called city session courts. The next one is special tribunals. These courts hosts of specialized matters. First, tribunal அப்படின்னா a body established to settle certain type of dispute. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் நடக்கிற டிஸ்பியூட்டை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாடி தேவைப்படுது, அதுக்காக ஃபார்ம் பண்ண ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த tribunal. There are different kinds of tribunals dealing with direct access, labor, customs, claim for accidents caused by motor vehicles, copyright, environment, anti-competitive agreement, and etc. There are many kinds of tribunals. Right jurisdiction of High Courts and Supreme Court. Supreme Court and High Court has power to issue directions or orders or rights for enforcement of fundamental rights. இதை பற்றி நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். Both the Supreme Court and High Court has the power to alter or change or enforce the right of fundamental rights. The constitutional remedy of right is available for infringement of fundamental rights by state action. Infringement அப்படின்னா to break the laws, அந்த மாதிரி தான். So both the Supreme Court and High Court has the power to infringe the right of fundamental rights by state action. Next, நம்ம types of rights பார்க்க போகிறோம். The first one is Habeas Corpus, an effective bulwark of personal liberty. Effective bulwark அப்படின்னா a defensive wall which protects personal freedom and liberty. The words Habeas Corpus literally mean to have the body. This right has to be obeyed by detaining authority by producing person before the court. Actually, it's a right. எப்படின்னா the person who is arrested must be presented in front of the court to know whether he is legally arrested or not. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த பர்சன் யாராக இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் அவரை வந்து கோர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரணும். நெக்ஸ்ட், this national order to let court know on what grounds he has been confined and to set him free if there is no justification for his detention. அதாவது it's an order by the court to know on what charges he have been arrested. ஒருவேளை அது வந்துட்டு லீகல் சார்ஜஸாக இருந்துச்சுன்னா further actions வந்து எடுப்பாங்க. ஒருவேளை if he is illegally arrested and it is proved in front of the court அப்படின்னா then there is no right to detain him legally.
Next, applicant may be the prisoner or any person acting to safeguard his liberty. யாராக இருந்தாலுமே habeas corpus வந்துட்டு ஃபைல் பண்ணலாம். Even it may be a prisoner or a normal person. The next one is mandamus. The word mandamus literally means we command. The mandamus is a command issued to direct any person, corporation, inferior court or government to do a particular thing specified in nature of public duty. It means do your work. இந்த ரைட்டை வந்துட்டு கோர்ட் எந்த ஒரு கோர்ட்டுமே அதோட லோவர் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆர்டர் போடலாம் இஃப் இட் டசன்ட் டூ இட் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி. அது கோர்ட்டுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது, எந்த ஒரு பர்சனுக்கு வேணாலும் இது ஆர்டர் போடலாம், ஒரு கார்பரேஷன் ஆர் ஈவன் the court can order the government to do its work properly. The next topic is prohibition. When a tribunal acts without or in excess of jurisdiction or in violation of rules or law, prohibition can be asked. It is issued before the trial of the case, available only against judicial or quasi-judicial authorities. இப்போது ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரிபியூனல் அவங்களோட பவர்ஸை வந்து எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணுறாங்க டு வயலேட் த லாஸ் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொஹிபிஷன் வந்து கேட்கலாம். அதே மாதிரி இதை நம்ம கேஸுக்கு அதாச்சும் இந்த ட்ரையலுக்கு முன்னாடியே வாங்கிடணும். இது வந்துட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ஒரு குவாசி ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு இதெல்லாம் வந்து அப்ளிகபிள். The next topic is certiorari. Certiorari is issued after authority has exercised its powers. The right removes proceedings from body to High Court or cancel a decision. The jurisdiction of Supreme Court issue these rights under Article 32. பேசிக்காக செட்டியோராரி அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போது ஒரு கேஸுக்கு ஃபைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து முடிச்சாச்சு, ஒரு வேளை இப்போ அது ராங் டிசிஷனாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் செட்டியோராரி பாஸ் பண்ணி அந்த டிசிஷனை வந்துட்டு எதிர் கேன்சல் பண்ண வைக்கலாம், ஆர்எல்ஸ் அதை வந்து ரிவ்யூ பண்ணலாம். இதோட பவரை வந்துட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அண்டர் ஆர்டிகல் 32. நெக்ஸ்ட், all high courts can issue this right throughout their territorial jurisdiction when the subordinate judicial authorities acts without or in excess of jurisdiction or in contravention of rules or commits an error apparent on face of record. எல்லா ஹைகோர்ட்டும் இந்த பவரை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் த்ரூ அவுட் தேர் டெரிட்டோரியல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். எப்போ அப்படின்னா அவங்களோட சபார்டினேட் ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டி வந்துட்டு ஒன்று வித்தவுட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லாட்டி அவங்களோட பவரை எக்ஸஸாக வந்துட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலோ, இல்லை அப்படின்னா ரூல்ஸ்க்கு அகென்ஸ்டாக போய் ஏதாச்சும் பண்ணுறாங்கோ அப்படின்னாலோ, இல்லை கமிட்ஸ் அன் எரர் அப்பேரண்ட் ஆன் ஃபேஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு ரெக்கார்டை தெரிஞ்சே பண்ணுறாங்கன்னாலும் இதை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணலாம். The next one is quo warranto. Quo warranto enables inquiry into legality of claim from person about the position he holds and he can get out from the position if he is illegally occupied. இப்போ ஒருத்தங்க வந்து இல்லீகலாக ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கியூ வாரண்டோ மூலியமாக அவங்களோட ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸை நம்மளால் வியூ பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் they have to submit it. அவங்கக்கிட்ட வந்து கரெக்டாக இருக்கா டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த கியூ வாரண்டோ வந்துட்டு செக் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட், holder of the office has to show under what authorities he holds the office. அதாவது அந்த யார் அந்த ஆஃபீஸோட ஹோல்டரோ அவங்க வந்து கோர்ட்டுக்கு காட்டணும் வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் பை வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹீஸ் ஹோல்டிங் த ஆஃபீஸ் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், இட் கேன் பி இஷ்யூட் டு பர்சன் இன் பப்ளிக் ஆஃபீஸ் இன் சப்ஸ்டன்டிவ் நேச்சர். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து ஒன்று எது they can give it in the public office in person which should be real in nature. Next, it is a discretionary remedy which court may grant or refuse. இது வந்துட்டு இட்ஸ் டிஸ்கிரிஷ்னரி ரெமெடி. எதர் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து இது இஷ்யூ பண்ணலாம் ஆர் ஈவன் ப்ரைவேட் அத்தாரிட்டிஸுமே இதை வந்து இஷ்யூ பண்ணலாம். அது வந்து கோர்ட் தான் வந்துட்டு கிராண்ட் பண்ணணும் ஆர் எல்ஸ் தே வில் ரெஃப்யூஸ் இட். நெக்ஸ்ட் நம்ம மேஜர் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட், த ஸ்கேல் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இன் த லோக்சபா பை ப்ரொவைடிங் தட் ஒன் மெம்பர் குட் ரெப்ரசன்ட் ஈவன் மோர் தென் 750,000 persons. இதை பற்றி நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். as லோக்சபா members are directly elected through direct elections, that one member can represent more than 750,000 members. Next, 42nd amendment. It's an important amendment. It's also known as mini constitution. இது வந்து இந்திரா காந்தி பீரியடில் வந்துட்டு இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்தாங்க. added new words socialist, secular and integrity. நம்மளோட இந்தியன் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சாவரன் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக்னு இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் இட் பிகம் சாவரன் சோஷியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லி மாறிச்சு. ஸோ இட் ஆடட் நியூ வேர்ட்ஸ். ஆடட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பை த சிட்டிசன்ஸ். சில முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸையும் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணாங்க. மேட் த பிரசிடென்ட் பவுண்ட் பை அட்வைஸ் ஆஃப் த கேபினெட். அதாவது பிரசிடென்ட் வந்துட்டு he should listen to the advice of the cabinet. Next, added 3 new directive principles. Article 39A, Article 43A and Article 48A. இது மூணையும் இந்த 42nd amendmentல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க. Next, 52nd amendment.
This amendment popularly known as anti-defection law 10th schedule. இது வந்து எதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுது அப்படின்னா இட் ஸ்பெசிஃபைஸ் த ப்ராப்ளம் காஸ்ட் பை எலெக்டட் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் டெமோக்ரட்டிலி இன் தி இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம். ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்து எலெக்டர்ஸ் ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட்னால ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா இட் ஹேஸ் த பவர் for the disqualification of members of parliament and state legislature. It has the power to remove the members from the parliament and the state legislatures. Next, 61st Amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years for the Lok Sabha and state legislative assembly elections. Vote பண்ணுற ஏஜை வந்துட்டு கம்மி பண்ணாங்க from 21 years to 18 years. Next, 69th Amendment, Delhi designed as the national capital. So, in the 69th Amendment, Delhi is designed as the national capital. Next is 70th Amendment, the inclusion of MLAs of Delhi and Puducherry in Electoral College for election of president. In the amendment, the MLAs of Delhi and Puducherry were included in the Electoral College for the election of the president. And next is 84th Amendment. Number of seats in the Lok Sabha and assemblies are to remain same till 2026. Till the year 2026, there should be no alteration or changes in the number of seats in the Lok Sabha and the assemblies. Next is 101st Amendment, Goods and Service Tax. GST has commences. In the amendment kaprunda, the GST commences in the Constitution. Next, 102nd Amendment, Constitutional Status to National Commission for Backward Classes. In the National Commission for Backward Classes, it has the authority to examine complaints and welfare measures of socially and educationally backward class people. அப்புறம் president to notify the list of social and educational backward classes, and it should notify the president regarding the list of socially and educationally backward class people. Next, 103rd Amendment, it changed two fundamental rights, Article 15 and Article 16. Article 15 என்ன அப்படின்னா it prohibits the discrimination of citizens based on religion, caste, sex, race and place of birth. And Article 16 என்ன அப்படின்னா it says about the right of equal opportunity in the matter of public employment. இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கல்லையும் சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க. And next point is 10% of all government jobs and college seats will be reserved for people outside high income bracket. Economically weaker section of people kaga 10% of government jobs and college seats வந்து reserve பண்ணாங்க. So from this the Indian Constitution lesson ends. கீழே descriptionல Google Formsக்கான link இருக்கு, அதில் MCQs இருக்கு, you can try it out, it will be so helpful. So thank you and see you in next video.